سلام علیکم قوتابیانی خۆشەویست دووبارە گەڕانەوەلاتان بە ڤیددیوەیەکی دیکە بۆ شیکارکردنی پرسارە وەزارەکان لەو ڤیددیۆ ئەو ڕۆمان انشاءڵڵا حاول دەکەین چەندین پرسار حەڵکەین و پرسارانش حەڵ دەکەین کەوانێترین پرساری وزارین زۆر باشە با لە پرساری یەکەم ڕادەست پێ بکەین پرساری یەکەممان هەیە دەڵێ a drill starts from rest یعنی لێرە ئۆمێگا ئینیشەڵمان سفرە ڕەنگە بڵێ مامۆستا بزانم ئۆمێگا ئینیشەڵە v تانجەنشەڵ نییە خوا ئەگەر v تانجەنشەڵش بەعین نەشتە بەس لێرە لەبەرەوەی درڵە و ڕۆتەیتیش دەبێت کەواتە لێرە دەتوانین بڵێن ئۆمێگا ئینیشەڵەکەمان سفرە after 3.2 second or debita delta t 3.2 second at a constant angular acceleration the drill turns at a rate of 1 the kata the past 3.2 second babna rotation ke debita cent yan angular speed ke debita 26-28 ko debita final angular speed or radian per second قال لي بيوش 0 radian per second and 0 radian per second بسارك ضل determine the angular displacement باشا چه بينو بابا angular displacement يعني delta theta ببينو زور باشا through which the drill rotates during this period زور باشا استالي را قلت مشاكي بابا اوميجا نشو مان هي final مان هي delta t مان هي angular displacement مان نیە لێرە لەو حاڵەتی ئەگەلبیت بوو بێمە چاری کوێژنەکەمان هەیە وەنیە لە چاری کوێژنەکەی بابە ئەوی کوێژنێکەوە ئەنگلر ئەکسلریشن نەداواکرێ نەدرێە کاتە لەو حاڵەتی کوێژنێک هەڵدەبژێرین کات ئەنگلر ئەکسلریشنی تێدانیا زۆر باشە دەتوان بڵێن کوێژنەی دووەم کە دەکاتە دڵتە ثێتا یان هەر کوێژنێکەوە لە کنەخۆت نووسیتە مشکل نییە دڵتە ثێتا دەکاتە چەند دەکاتە 1/2 ئۆمێگا ئینیشەڵ plus ئۆمێگا final times delta t وانيا زور باش ليرة 1/2 اوميجا انشالله كمان صفرة اوميجا فاينل كمان 26-28 باشا time كمان سندا that is 3.2 second once you do the math of course you will get 4204 باشا 4204.8 it is going to be radian that is the angular displacement كاتا ليرة دتوان بلين والله مكا دبيتا اوبشني دي او بنسبة برساري یەکەمیان زۆر باش با بڕۆنە پرسارێکی دیکە پرساری دووەمیان دەڵێتە it is the rate at which a body rotates about an axis ئەوە definitionی چێ بابا ئەمە فێر بووین لە فیزیا هەر کاتە گوتی the rate of yani something divided by time وەنیە the rate at which a body rotates باشە when something and a body rotates of course there is angular displacement right کەواتە angular displacement divided by delta time ئەوە دەبیتە چێ دەبیتە angular speed زۆر باش کاتە angular speed لێرە چێە optiony and that is going to be the answer to this question the rate at which a body rotates right man divided by delta t body rotate delta theta كذا the beta angular speed او بنسبة برساري دوميان برساري ادي برساري سين بابا طبعا برساري انا همي نوينه وانا بابلين 25 راوندي دوما but calculate the unknown quantity in the corresponding table باشا table لك مان هي delta theta unknown arc length مان هي لقل radius كمان هي طبعا arc length بpositive وراديوسش it is always positive كاتا angular displacement كيف ببينه أو equation مان هي دلنا delta theta وبرساري سيما delta theta دكاتا شي بابا دكاتا arc length divided by the radius زور باش arc length كمان سنة بابا arc length كمان 0.25 positive أجل نجنوسي مشكلة منيا divided by 0.1 كاتا دبيتا سن دبيتا 2.5 وش دبيتا radian بس اگر ليرة بابا تماشاك ليرة 2.5 مان هي طبيعي هيز مشكلة إني أدي اگر بريدين قوشك بريدين ندرابو ريف مثلا بري فيديو يستوكاتي صدقين ريدين كي of course divide by 2 باي لو حالتي دبيتا الريفيان اگر بدقري داي بكاتنا وكاتي تامزي 53.57.3 دكي باش بابا احسا برسالي تارم دلتا calculate the unknown quantity in the corresponding table باشا وجدتوان بلان راوندية كما بس ليرة قلت مشاكل دلتا ثيتا كمان بدقريه بابا قال لي بارك لينث كشمان طبعا نيجاتيفيشا ارك لينث كشمان نيجاتيفا كاتا ريدسا كي ببينا زور باشا عين الايكويشن وانا بلينا برساري تسارم باشا ضلن angular displacement دكاتا سين دلتا ثيتا دكاتا arc length divided by the radius سارك دل radius كي ببينا باشا ريارنجيكا arc length divided by delta theta او انا هرديشي بنيجاتيفا قاعد لي بنيجاتيفا كان يقدي كانسل لكن arc length كمان سندا it is negative 1.2 بس اقل ليرة تماشاكي angular display بالن delta theta كمان بتسي بابا بدقرية قاعد لي بان we cannot write degrees into the equation وانا كاتات ستكن لو حالتي تبي دقرية كي convert كي بيكي تسي بيكي راديان how do we do that بابا اما فير بوين قلت مان اقل ماني راديان بكينا عفوا قرب ماني دقري بكين الراديان صدق انه حالتي
تەنها ژمارەکەیان دگرێکە divide by چێ divide by 57.3 دەکەین لێرە کاتە لێرە negative 180 باشە divide by 57.3 ئەو کاتی divide by 50 یان 57.3 ئەو کاتی وەڵامەکە دەبیتە چەند 3.14 negative 3.141 ئەوش دەتوانین بڵێن دەکاتە چێ دەکاتە negative pi دەچێەوەی بنووسی یانەوەی خوارێ بنووسی هیچ مشکلە نیە کاتە لێرە we can say negative 1.2 divided by you can say pi and negative 3.114 ئەو کاتی باشە وەڵامەکە چ لێ دەچیتن وەڵامەکە دەبیتە 0.38 باشە کاتە ڕێدەسەکە دەبیتە 0.38 میتر باشە ئەوە چییە ئەو وەڵامی با بڵێن وەڵامی پرسیاری چارەمە زۆر باشە ئێستا پرسیاری پێنجەم با پرسیارانە هەمووی پێکەوە هەڵ دەکەین تەمان پرسیاری پێنجەم چمانەیە باوە دەڵێ a car moves along a circular track with an average angular speed of 0.628 radian per second. What is the angular displacement of this car in 10 seconds? طبعا ئەو پرسیارش پێ جوانە ڕاستە پرسیارەکان زۆر ئاسانە بەس فکرەکەت پێ دەڵم لەسەر ئەو پرسیارێ هاتە پرسیاری پێنجەم بابە دەڵێت چە average angular speedەکمان هەیە باشە average angular speedەکەمان چەندە it is 0.628 radian per second باشە what is the angular displacement delta theta مان نییە باشە of this car in 10 second timeەکەمان چەندە timeەکەمان 10 second زۆر باش ئێستا ڕەنگە لە خۆت بپرسی بڵێ which one of the 4 equations do I have to use بابە ئاگاد لێبی لەو حاڵەتی هەر کاتێک وشەی average دید we're not going to use the 4 equations that we have تەنها چێ بەکاردێنی بابە equationی angular speedy ئاسایی بەکاردێنی باشمە بەسمان چیە دەڵێن average angular speed دەکاتە چێ دەکاتە delta theta لەسەر delta t باشە ئەوی لە خۆت بە keyword بەنۆت بنووسە بە هەر کاتێک گوتی average ئاگار لێبی چاری equationەکەی بەکارناینین ئەو equationانە بەکاردێنین باشە با بڵێن equation ئاسایەکەی زۆر باش پرسیارەکە دەڵێت delta theta ببینەوە کاتە ڕێڕەنجیکە delta theta دەکاتە چێ delta theta دەکاتە angular یان average angular speed times delta t وەنیە زۆر باشە average angular speed دەکەمان چەندە it is 0.628 times timeەکەمان چەندە تێنە لەو حاڵەتێ دەبیتە 6 point باشە دەبیتە 6.28 and that is going to be in what that is going to be in radian زۆر باش بەس ئەگەر لێرە تەماشا وەڵامەکان پێی بابە لێرە ئەمە وەڵامەکەمان دیتەوە بە radian وەنیە بەس لێرە وەڵامەکان هەمووی بە ڕێڤە کاتە what can I do سا لەو حاڵەتە you'll have to convert this radian to rev so radian to rev and how do we do that بابا ئەمە فێر بوون گوتمان هەر کاتێک radianمان هەبوو بمانێ بیکەینە ڕێڤە و کاتی you have to divide by 2 pi وەنیە لێ وەڵامەکەمان لێرە چەند دەرچوو 6.28 وەنیە 6.28 divide by 2 pi لەو حاڵەتەی دەبیتە چەند دەبیتە 1 rev باشە 1 revش دەبیتە وەڵامی چێ دەبیتە وەڵامی b باشە کاتە وەڵامی با بڵێن پێنجەم وەڵامی چییە پێنجەمەکە دەبیتە b زۆر باش ستاکە پرسیاری شەشەم دەڵێت a point on the edge of a wheel travels an arc length of this ئەوەندە باشە پوینتێکمان هەیە باوەندەی هەندە گەورەکە پوینتێکمان هەیە دەڵێ a point on the edge of a wheel here ئەوە با بڵێن wheelەکەیە we have a point here on the edge of a wheel it is going to travel an arc length of ئەوەندە وەنیە arc lengthەکەی چەندە arc lengthەکەمان it is 5 meter کاتە ئەو arc length it is 5 meter and you can see that it is positive باشە أو 5 meter it says when it rotates through an angle of 1 over pi rev kata after it is going to rotate of course it is going to travel or cover an angle here of theta dakata 1 over pi بس بريفا أقال لي بيتم زور باش بسارك إذا لا تبينا what is the radius of the wheel here radius كي ببينا باشا radius wheel كي تسمى أو مالو ببينا زور باش كاتا دلين delta theta باشا angular displacement دكات arc length لسا radius نبري positive مشكلة ما لقى داني radius كدكات دكات arc length لسا angular displacement باشا arc length كمان تسمى 5 meter باشا بس أقال لي بليرة angular displacement كمان بتيا بالريفا can we use rev in calculations والله ما كنا خير أما دزانين هالريفا دكاتة 2 باي ونيا كواتا أو باي لقو باي درواتن and then of course we could just say 1 times 2 that is going to be 2 ونيا كواتا
angular displacement كمان بالراديان دكاتا 2 radian. You can write it down here. كاتا 5 meter divide and just 5 boblin divide by 2. It is going to be 2.5. لبروي قد ما radius it is going to be in meter. باشا كاتا ولامك 2.5 ف 2.5 إيش ليرة دبيته ولامي B. باش كاكا زور باشا بابردامين عندك بساري ديكا شحال بكين ليرة باشا هريز نبي بابلن دوسي بساري ديكا بسارة شمان هي بساري حفتم ضلته ضل the tire of a car is rotating with an average angular speed of أوندا what is the time taken for the tire to rotate 20 radian ها قلت مان كي وردك اللي بيري بابا قلت مان أقر قلتي average سي كويجنا تشيلو بكار دينين ساري كويجنا كيلو بكار ناينين زور باش بساري حفتم ليرة تسمان هي ضل rotating with an average angular speed كاتا omega average مان هي تسمى it is 25 radian per second. Basha, what is the time taken? Time delta t unknown for the tire to rotate 20 radian. Kata delta theta كمان سندا 20 radian. نستاك وري equation كيف كاربينا. قلت ما لبروي ضل average for equation كيف كارنا. Average angular speed دكاتا delta theta over the time. ونيا زور باشا قد ما time كيف ببينا أو دوان زيب قرا ضلين delta t دكاتا delta theta لسر angular average باشا average angular speed delta theta كمان ليرة 20 radian ونيا أو ديكش 25 والله ما كده بيتا سن دي delta t كي من أقعد لي بي باشا والله ما كده بيبكاتا 0.8 second باشا وش دبيتا والله مي دي باش كاكا وش دبيتا والله مي دي زور باش با یک دو پرساری دیکش حل کن لیره پرساری هشتم طبعا او پرساری ای 2024 از او پرسارش حل دکه باشه پرسارش جوانه the tub within a washer goes into it is spin cycle باشه into the spin cycle starting from rest كده starting from rest يعني اوميجا ان شاء الله كي صفر كوب زي اوميجا ان شاء الله في تانجن شو مي بابا اشتكى قلت مثلا اشتكى روتيت كانت عاده ريس اوميجا خو اگر بلا في تانجن ان شاء الله كاش كونفرتي دكي عين اشتل در سيتا زور باش كاتا اوميجا ان شاء الله برساري هشتما قال لي بي باشا اوميجا ان شاء الله كمان صفر باشا starting from rest قلت مان after on the time كمان سنه 6 second it is angular speed becomes angular speedy final دبيتا 15 pi radian per second باشا بسارة كده how many revolutions قال لي بي باشا not how many radians يعني basically they're asking for delta theta باشا but not in radian in revs باشا زور باشا قلت ما شاير أنا كي بابا we have omega initial final delta t and then angular displacement ببينه لبري angular acceleration ندريه وداوش نكريه كواتا we're going to use the second equation the line delta theta دكاتا 1 over 2 omega initial plus omega final times delta t ونيا 1 over 2 omega initial مان صفر final كمان سنبو بتمان 15 pi باشا and then times time كمان سندا 6 seconds the 20 ليرة simplify k باشا ودي بيت سيزارن pause that would be 45 we can say pi when yeah radian but we want to convert this radian into revs and how do we do that if we want to do that of course all you have to do just converting radian to rev you'll have to divide by 2 pi when yeah عليه divide by 2 pi وكاتي تيلي دي pi لقى pi درا 45 divide by 2 that is going to be 22.5 revs باشا كاتا delta theta in rev is going to be 22.5 ish بيتا والله اي زور باش با يك دو برساري ديكش حل كن لو بيجي باشا يعني the number 9 it says what the time rate of change of angular speed باشا ودوباره بمحالك هم زاري نجاتي طبعا كراسك بناسك اللي بردكي بلا محالك كي ورد كانش بناسو هركات قلت مان time rate يعني something divided by time ونيا عشان the change of angular speed the change of change يعني delta angular speed كاتا change in angular speed divide by delta time وده بيتا ها Goran the angular speed divide by time isn't that angular acceleration yes so which one is angular acceleration that is going to be option B باش كاكا angular acceleration زور باش با برساري
دائمين حلكين دلتها how long does it take the second hand of a clock to move through pi radian. طبعا هو برسارنا برساري مهمة أجري هاتنا نقدر زورة باشا. How long does it take كدلا how long does it take يعني دلتا تيكا أنونا باشا for the second hand of a clock to move through pi radian. كاتا angular displacement كمان سندا pi radian باشا. وطبعا قلت مان ليرة angular speedy second hand و minute hand و hour hand وانا همي constant باشا. وي second hand يد بي بينيو كودي بينيو طبعا هم زار دكاتة يقري في كامل باشا يقري في كامل كوا دكاتة 2 pi radian divide by the time because it is the second hand تسندي بيدا سيتا يقري في كامل ده صورتها 60 second أقر وش بكالكوليتري لك دو دكاتة 0.1 بابلين 05 almost they by rounding باشا كاتا استا angular speed مان هي angular displacement مان هي time كي ببينا زور باش طبعا angular speed دكاتة طبعا هو we can say it is average and is constant شو مشكلة مان هي angular displacement divide by the time من هي أو زي ما تشي مان ده time كمان ده باشا time كده دكاتة angular displacement over angular speed باش كاكا لو حالتي دلين angular displacement كمان بايا angular speed كمان سندا it is 0.105 باشا. Once you do the math of course you will get the answer. دبي والله ما كمان سي تركبيتن باش كاكا دبي والله ما كمان سي تركلو درتيتن باشا 30 seconds كاتا this is how long it takes. زور باش برساري بابلن آخر برسار ليرة لو برساري will find the magnitude of delta theta and omega in the table. زور باش كاتا ليرة we're going to use arc length and the radius باش دوي بكاردين to find the angular displacement and then after that we have v tangential and we have to find omega, so of course we're going to use v tangential and the radius to find what? To find the angular speed. زور باش هي كمان ده let's find, this is question number 11, let's find angular displacement. لما design angular displacement دكاتة شيء دكاتة arc length divided by the radius. زور باش arc length كمان سنة it is 0.25 radius كمان 0.1 زور باش قلت ما لير دكاتة 2.5 radian باشا أو دبيت angular displacement أو بشيء كم كان. أنا استاذ ثواني أنت مشاهدش كي قال ليرة أنا دو أوبشن ما هي أوبشني A و C والله مكان 2.5 كواتاليرة أوبشني B و أوبشني D كان cancel them out as soon as you can. زور باش استعلو we will have to find angular speed to see which one is it. Is it 15 or 1.2 زور باش ما أو equation ما هي دلين v tangential دكاتة سي دكاتة omega times the radius وانيا كاتا ماليرة شي من دي omega من دي دكاتة v tangential لس radius زور باش tangential كمان سندا 1.5 radius كمان سندا it is 0.1 وانيا أقر وش divide كي بابت سندا دردتي you will get 15 باشا radian per second كاتا ليرة 15 radian per second كاتا وشان دبيتا والله مي يعني بابلن اوبشني اي تا فيديو شديك بخواتان دسبر مخاطن لقال